Bước 1. Mở thùng đựng bình nước nóng, lấy phụ kiện ở xốp phía trên, nhấc bình ra khỏi thùng cắt tông, đặt lên xốp. Bước 2. Mở núm bịt cút đường nước vào màu xanh, quấn băng tan vào gen cút và bắt chặt van một chiều, dùng cơ lê xoay chặt theo chiều kim đồng hồ. Bước 3. Lấy móc treo của bình, đặt lên tường ở vị trí cần treo, sao cho cạnh dưới của móc treo song song với mặt đất, dùng bút lấy dấu vị trí 3 lỗ. Bước 4. Dùng khoan có mũi khoan phi 14, khoan vào tường theo 3 vị trí đã lấy dấu, khoan sâu hơn chiều dài vít nở 10 mm. Bước 5. Dùng búa đóng nở nhựa vào 3 lỗ đã khoan đến khi nở nhựa ngậm hết chiều dài vào tường. Bước 6. Lấy vít theo sản phẩm, xỏ qua lỗ móc treo và dùng tô vít xoáy theo chiều kim đồng hồ vào tường đến khi chặt. Bước 7. Dùng hai tay nâng bình nước nóng titan đặt vào vị trí móc treo đã xoáy chặt vít sao cho hai vị trí lỗ chờ ở mặt sau bình cài vào móc treo. Cân chỉnh cho cân đối. Trường hợp bình nước nóng xảy ra hiện tượng nước không vào hoặc nước chảy ra ít thì chúng ta cần phải kiểm tra. Thứ nhất là kiểm tra nguồn nước vào đảm bảo áp lực lớn hơn 0,2 MPa. Thứ hai, chúng ta kiểm tra lại việc lắp van một chiều đã đúng yêu cầu kỹ thuật hay chưa. Có thể trường hợp van một chiều bị tắc thì chúng ta phải tiến hành lắp lại. Trường hợp thứ ba, chúng ta kiểm tra lại đường nước vào, đường nước ra, việc đấu nối đường nước vào, nước ra đảm bảo thông suốt. Thứ tư, chúng ta kiểm tra lại bình đã được xả e trước khi cấp nước hay chưa. Nếu chưa được xả e thì chúng ta phải cấp nước vào đến khi đầu nước nóng ra có nước chảy ra liên tục, đảm bảo hơi trong bình được thông suốt. Sau đó chúng ta tiếp tục cấp nước như bình thường. Trường hợp nước trong bình không nóng thì chúng ta phải kiểm tra một số vấn đề sau đây. Trước tiên, chúng ta kiểm tra nguồn điện bằng cách sử dụng bút thử điện, đảm bảo là nguồn điện được cấp đều đủ 220V. Thứ hai, chúng ta kiểm tra lại vị trí của dơ le bằng phím volume, đảm bảo ở vị trí mắc quy định. Thứ ba, chúng ta kiểm tra lại bộ chống giật, có thể đang trạng thái đóng thì chúng ta reset lại bộ chống giật. Trong trường hợp bình bị rò điện thì chúng ta cần phải kiểm tra lại cái đấu nối của điện, đảm bảo là đấu nối theo sơ đồ mạch điện của nhà sản xuất. Thứ hai là kiểm tra lại siêu hoạt động của cọc đốt, có thể là nguyên nhân dẫn đến bị rò điện. Tất cả hai trường hợp trên chúng ta liên hệ với nhà sản xuất để được tư vấn và hỗ trợ. Trường hợp nước lâu nóng thì chúng ta cần phải kiểm tra lại nguồn cấp đã đủ 220V hay chưa. Có thể có trường hợp nguồn cấp điện yếu. Trường hợp hai là kiểm tra lại việc đấu nối giữa các đầu cốt, đảm bảo không bị mo ve. Trường hợp bị mo ve chúng ta phải đánh lại và xử lý lại các đầu cốt rác cắm. Trường hợp thứ ba, đối với số loại bình thì có sử dụng hai chế độ đốt thì chúng ta cần phải kiểm tra lại hai chế độ đó đã được bật hay chưa. Trường hợp khi bình đang hoạt động có tiếng kêu thì chúng ta phải kiểm tra. Thứ nhất, tháo và kiểm tra thanh magie. Nếu trường hợp thanh magie hết, không còn sử dụng nữa thì yêu cầu thay thế thanh magie mới và xúc rửa bình sạch, sau đó lắp lại thanh magie. Trong trường hợp lắp lại thanh magie mà vẫn có tiếng kêu thì yêu cầu liên hệ với nhà sản xuất để được tư vấn. Khi mở vòi nước, áp lực nước nóng chảy ra lớn thì chúng ta phải kiểm tra lại đóng ngắt của dơ le. Thứ hai, kiểm tra lại hoạt động của van một chiều. Nếu trong trường hợp van một chiều không đảm bảo yêu cầu thì phải thay thế mới. Trong quá trình sử dụng lâu dài mà nước không nóng thì chúng ta cần phải kiểm tra lại. Thứ nhất, kiểm tra lại sự đóng ngắt của dơ le. Thứ hai, kiểm tra lại cọc đốt có hoạt động nữa hay không. Trường hợp cọc đốt không hoạt động, có thể do nguyên nhân bị vôi bẩn cặn bám vào cọc đốt dẫn đến nước không nóng. Trong trường hợp đèn tín hiệu không sáng mà bình vẫn có nước nóng thì tiến hành kiểm tra tháo mặt nạ, kiểm tra việc đấu nối dây đèn. Trường hợp dây đèn bị đứt thì đấu nối lại. Trường hợp đèn hỏng thì chúng ta tiến hành thay thế đèn mới. Trong trường hợp bộ chống giật nhảy liên tục thì chúng ta tiến hành kiểm tra hệ thống đấu nối điện của các thiết bị như dơ le, cọc đốt. Trường thứ hai là chúng ta kiểm tra lại việc đấu nối giữa dây nguồn với các thiết bị có thể bị mo ve dẫn đến trường hợp bị
bộ chống giật bị nhảy liên tục. Trường hợp thứ ba có thể do hộp kỹ thuật bị ẩm ướt dẫn đến các thiết bị hoạt động không ổn định. Trường hợp thứ tư là do sự cố của bộ chống giật dẫn đến bộ chống giật nhảy liên tục. Trong trường hợp bị rò nước từ mặt nạ thì chúng ta tiến hành kiểm tra tháo hộp kỹ thuật, kiểm tra gioăng cọc đốt. Nếu trong cọc đốt hỏng thì phải thay thế. Kiểm tra lại ống chứa đầu thăm nhiệt của dơ le. Có thể ống chứa bị thủng, chúng ta tiến hành thay cọc đốt mới. It's designed to be connected directly to a mains-fed water supply. The Regent water heater is powered by a 13-amp outlet. No special taps are required, and the hot water produced is supplied at equal pressure to the mains water supply to the water heater. The Regent water heater is under sink, so it can be housed in a cupboard. These protect the unit against corrosion. A wall mounting bracket and a pressure relief safety valve. The water heater is with a capacity up to 15 litres to accommodate any expansion in the supply pipework. However, this depends on the proximity of the water heater to the cold water draw-off, and an expansion kit or pressure-reducing valve may be required. These are available separately. After familiarising yourself with the installation book and clearing the site, the first step is to turn off the mains water supply. Next is to tee into the water supply for the connection to the Regent water heater. Here, Alan has prepared a new section of pipework with a T and isolation valve. It's important to use a valve that will not prevent reverse flow, such as the ball valve shown here. Next, Alan is going to position the water heater in situ and mark the wall for fixing the mounting bracket. It's important to ensure the surface is suitable to support the water heater and weight of water. Once the wall mounting bracket position is level and marked, make holes in the wall using an appropriate drill bit. Insert appropriate fixings for the wall type and screw the mounting bracket into position using suitable screws. Offer the water heater onto the wall mounting bracket and push down. Once secure on the bracket, remove the protective caps on the inlet and outlet. The next step is to work out the position of the pressure relief safety valve. This has a discharge pipe that needs to be run to a safe location outside. To do this, Alan is going to temporarily screw on the dielectric coupling and female elbow to the inlet of the water heater to assist in marking the position for the discharge pipework. Once the position has been marked, Alan has taken the water heater off the mounting bracket to make the hole through the wall for the discharge pipework. As the 15mm discharge pipe is passing through the wall, it is best practice to sleeve this using a larger diameter tube. Here, a section of overflow pipe has been used. Next is to prepare the Regent water heater for the plumbing connection and fit the dielectric couplings. The male half-inch threads on the water heater need to be generously wound with PTFE tape.
Then screw on the dielectric couplings to the inlet and outlet of the water heater. The half-inch male threads of the dielectric couplings then need to be wound with PTFE tape, and then a half-inch female connection can be added. Alan is using elbow versions here. Once the connections are in position, locate the Regent back on the wall mounting bracket. Next, Alan is going to connect the pipework to the hot outlet using a section of 15mm copper tube and a suitable braided hose flexi-tap connector. In most cases, the Regent water heater can be installed without any expansion controls, as long as there's nothing to prevent the reverse flow of water and that this expansion water does not enter the feed pipe to a cold draw-off. Now to complete the pipework and connect the discharge. Alan is using end feed solder fittings here, but it's possible to use compression fittings too. The discharge pipework must have a continuous fall and terminate in a safe position. Alan has extended the pipework to discharge into an existing gully. Now the pipework is finished, Alan turns on the isolation valve. Next, Alan turns on the hot tap and allows any air to pass through. The electrical connection is via a 13-amp spur. In most cases, a standard switched fused spur is sufficient. However, due to the location, Alan has opted for an RCD version for additional protection. To start the commissioning process, Alan first checks for leaks. Next on the commissioning list is to check the operation of the pressure relief safety valve and confirm that water is discharged correctly and safely. Switch on the electrical supply. The temperature adjustment knob is set to the E position for maximum economy, and then Alan allows the Regent water heater to heat up the stored water. Once the heating lamp on the fascia panel has extinguished, the hot water has reached the desired temperature. Alan opens the hot tap once more to confirm that the hot water is available.
Finally, demonstrate to the user and the installation is complete.